in the last video I was saying about the rotational energy level. Energy due to rotation is what is rotational energy level. Okay. And it is given by I don't know, it's given by E rotational is equal to I half I omega square. This is what is the value. It's not shown here, I don't know why. Sorry, this is what is rotational energy expression. I is moment of inertia, this is angular velocity omega. Okay. In a vibrational energy, vibration means energy associated with periodic displacement of atoms of the molecule from their equilibrium position. Or atom, when we says that it will have some bond angle and it will have an equilibrium position. So equilibrium position, this is moving some distance. So ippadi move agunnenu than what we call it as vibration. Okay. So adukku related aayittulla energy than vibrational energy. See, this is water molecule. It can able to undergo some vibration. Slide is not moving. Then when I try to do that, only the recording will be getting stopped. So that is vibrational energy, and vibrational energy is given by E vibrational is equal to nu V plus 1 H nu where V is equal to 0, 1, 2, 3. Nu is a vibrational quantum number and nu is the 0 point. When V is equal to 0, we call it as this is the one. Okay, E vibrational is equal to nu plus half into H nu 0. So nu we can have value 0, 1, 2, 3. If it is 0 means it will be half H nu. If it is 1 means 3 by 2 H nu. So the energy, different energy levels have these energies. Okay, so that is vibrational energy. Then electronic, the energy associated with the distribution of electrons in the molecule in its various energy state. Right from the small class 8 standard and all, we are studying atom. Atom consists of nucleus and electrons. Electrons are revolving round it in discrete energy levels, which we use to represent by spin principle quantum number n, which is equal to 1 to n is equal to 1, 2, 3, and electrons are arranged according to 3 rules: Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule. According to Aufbau principle, the electrons will be arranged in the lowest energy level, and it happens in the increasing order. Then in an electron, if we have maximum of 2 electrons, 2 electrons will never have all the 4 quantum numbers same. That is Pauli's exclusion principle. Then when you take the case of the orbit having different orbital sub energy levels, if P eduthala it has 3 electrons. So in the P3 electrons, how it will be filled is, it will be filled and all the 3 will be first filled with 1 electron, then only pairing will be taking place, because extra energy is needed for pairing.
So that we have already studied. So this is the one. So or electron inge ulladu inge jump agunnadan what we call it as electronic transition. Ille energy n1 n2 n3 this is what is the energy levels is electronic energy level. Then electronic energy levels are designated by the quantum number n, and it can have values 1, 2, 3, 4. Then within the electronic energy level there can be vibration. That is, if you take this is n and this is n2, okay, this is n1, this is n2. Within the electronic energy level there can be vibrational energy level. This is equal to V is equal to 0, this is equal to 1, 2, 3. Okay, so n1നുള്ളിലെ നിറയെ vibrational energy levels ഇருக்கு. ഇനി ഇங்கே വന്ന് വേറെ vibrational energy level that we can use it to nu dash. Nu dash is equal to 0, nu dash is equal to 1. അത് വന്ന് n is equal to 2 energy level. ഇനി within the vibrational energy level there are a number of rotational energy level. இதுக்குள்ள வந்து இனி நிறைய rotational energy levels இருக்கு. Okay, so J is equal to 0, J is equal to 1, J is equal to 2. அது வந்து it is nu is equal to 0, n is equal to 1 இல்லை. இனி n is equal to 1, nu is equal to 1 இல்லை. இனி நிறைய rotational energy levels இருக்கு. So the electronic, vibrational and rotational energy levels collectively are referred to as molecular energy levels. In the diagram பார்த்தா you can see correctly. So this is n is equal to 1, this is n is equal to 2, this is n is equal to 3. ഈ n is equal to 1ക്കും 2ക്കും ഇടയിൽ you have u is equal to 0, v is equal to 1, v is equal to 2, like that rotational energy levels இருக்கு. ഇനി இந்த n is equal to 1, v is equal to 0 and v is equal to 1க்கு இடையே நிறைய rotational energy levels இருக்கு. So energy பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், this energy is more, this is less and this is very less. So ഒരു മാറ്റർ വന്ന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് பண்ணும்போது ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വിച്ച് ഈസ് ദ എനർജി ലെവൽ ദ ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെ. ഇത് വന്ന് ഒക്കർ ആകാനായി നിറയെ എനർജി വേണം. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ദ റേഡിയേഷൻ വിച്ച് വി ഷുഡ് ഗിവ് ഷുഡ് ഹാവ് മോർ എനർജി. ഇതുക്കുള്ളെങ്കിൽ ഇത് കമ്പയർ பண்ணும்போது ലെസ് എനർജി. സോ റേഡിയേഷൻ നീഡഡ് വിൽ ബി ഓഫ് ലെസ് എനർജി. இதுக்குள்ள வரும்போது it is further less, so the radiation needed will be of less energy. See, quantum theory describes electromagnetic radiation as consisting of a stream of energy packet called photons which travel with constant velocity. So what it is saying, இப்படி உள்ள ஒரு quantum of energy இப்படி travel பண்ணுന്നത് தான் electromagnetic radiation. Thus, during the interaction of the energy with matter, the energy changes takes place discretely and always as an integral multiple of small units of energy. That is what ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങേന്ന് ഇங்கே தான் വരും. ഓക്കെ, സോ ഈ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് E1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് E0 എങ്കിൽ E1 മൈനസ് E0 ഉള്ള റേഡിയേഷൻ மட்டும்தான் അബ്സോർബ് பண்ணி இந்த മോളിക്യൂൾ இங்கே പോകും. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി എങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദിസ് ഇസ് V1, ദിസ് இஸ் EV0. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட்லி இந்த எனர்ஜி சப்ளை பண்ணியா மட்டும்தான் நான் ட்ரான்சிஷன் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவலுக்குள்ளே நடக்கும். அதர்வைஸ் இட் வில் நாட் ஹேப்பன். See, molecular energy are quantized. A rotating molecule cannot rotate with random velocity and energy. It can only allowed velocity and energy. That is what rotational energy level J is equal to 1 I omega square we are. So இதுக்கு வந்து ஒரு specific values இருக்கு. Best example you can see vibrational வந்து nu plus half h nu 0. So first வந்து half h nu உள்ள எனர்ஜி அது வச்சு தான் அதுக்கு வைப்ரேட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து 3/2 h nu உள்ள எனர்ஜி வச்சு தான் it can undergo vibration. ഈ ഹാഫ് h nuവിൻ്റെ 3/2 h nuവിൻ്റെ in between உள்ள எனர்ஜி வச்சு அதுக்கு வைப்ரேட் பண்ண முடியாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து I told last class best example இதுதான். உங்களுக்கு வந்து you have a shoes, if you have the size of 39 you have to buy the exact 39. 40 இட்டாலே you can't wear, 38 இட்டாலே it will not be
proper for your legs. அதே மாதிரி ஒரு 20 உள்ளது இருக்கு 19 இருக்கு. You can't buy these two and put it. You have to buy exactly what is needed, 39. That will only be fit for your leg. In molecule interact பண்ணும்போது this is what, since the energy is quantized, the molecule will absorb only the frequency which will provide it the exact quantity of energy necessary to raise its lower energy to higher energy. இப்படி ரெண்டு லெவல் இருக்குது. திஸ் இஸ் த லோவர், திஸ் இஸ் த ஹையர். ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கிற மாலிக்யூல் இங்கே போனேல வாட் யூ ஹாவ் டு சப்ளை இஸ் யூ ஷுட் சப்ளை த ரேடியேஷன். அப்போ ആ റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി വന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു E1 മൈനസ് E0. E1 മൈനസ് E0 ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എനർജി? ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പടി ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി വന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി h nu ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, h is Planck constant, nu is the frequency. So what it is said in a radiation the frequency வந்து exactly h nu, that is இது தருண எனர்ஜி உள்ள frequency மட்டும்தான் அது அப்சர்வ் பண்ணும். otherwise it will go unabsorbed. Okay, absorb பண்ணாது. Okay, you are standing for a bus, you want to go to Kanyakumari, lot of buses are coming. One is going to Tirunelveli, one is going to Marthandam. Will you enter into any bus? You will wait there till the bus for Kanyakumari comes. So it's getting late, I'll enter in the bus going to Marthandam. Will it go to will you make you to reach Kanyakumari? It will not. You have to wait there till the bus for the Kanyakumari comes. Like that, this atom can go only to the higher energy level. If you are applying an radiation of exact energy, the difference in exact ஆகிட்டுள்ள எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுന്ന ரேடியேஷன் வந்தால் மட்டும்தான் இது அப்சர்வ் பண்ணி மேலே போகும். அதர்வைஸ் இட் வில் சிட் இன் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட், இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம். That is what it is shown. I don't know why the values are not showing here. This is like this. Delta E is equal to E2 minus E1, that is equal to h nu. Okay, in lowest energy level we call it as ground state. This is excited state. So இங்கே வந்து 1 2 3 4 electrons இருக்கு, ஒரு atoms இருக்கு. அது exact ஆகிட்டுள்ள radiation வந்தாலும் இங்கேருந்து it will go to higher. This process then absorption. இனி இது இப்படியே இருக்கிற ரேடியேஷன் மாலிக்யூல் வந்து அப்படி இருக்காது, அது ஹையர் எனர்ஜியில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து இந்த எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி ரிலீஸ் பண்ணி திருப்பி கீழே வரன ப்ராசஸ் தான் வாட் வி கால் இட் அஸ் emission, and that is what is emission spectroscopy. Okay, so when a quantum of light is absorbed, molecule in the ground state is promoted to excited state. In Born-Oppenheimer approximation, as when you take, I told we have studied or atom nucleus electrons consist agum, mass வந்து wholly concentrated on the nucleus. ஸோ எலக்ட்ரானு நியூக்ளியஸும் எடுத்தாலும் நியூக்ளியஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து வென் யூ ஆர் கம்பேரிங் த மோஷன்ஸு, நியூக்ளியர் மோஷன் வந்து ஸ்லோ கம்பேர்ட் டு த எலக்ட்ரான். ஓகே, ஸோ மாலிக்யூல் கன்சிஸ்ட், ஒரு மாலிக்யூல்னு പറഞ്ഞാൽ என்ன, ஹைட்ரஜன் 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் கம்பேர்ட். അപ്പോൾ വന്ന് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് இருக்கும், ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും അനദർ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും. സോ മോളിക്യൂൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 or more nuclei and electrons. The nuclei is heavier than the electron and hence motion of the nuclei will be very much slower than electron. Born-Oppenheimer approximation padi what he has assumed is nucleus do not move. പ്രോസസ്സ് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് ഇൻട്രാക്ഷനോ എനി പ്രോസസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മോഷൻ കൺസിഡർ பண்ணாது, ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ മൂവ് ആകാതെ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് നനച്ചിട്ട് താൻ വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വൺ. So that approximation is what is known as Born-Oppenheimer approximation. According to Born-Oppenheimer approximation, nuclei do not move since the motion of the nuclei is too small compared to the speed of the electron. Electron speed ne compare பண்ணும்போது nucleusന്റെ movement வந்து slow ஆயதினால we won't consider it as movement. அப்போ energies எடுக்கும்போது we'll take only the energies related to the electronic movement. Okay, that is what is the important here. So total energy of a molecule in space is the sum of translational, vibrational, rotational and electronic energy levels only. இது இப்படி வரும். ஓகே, E total is equal to E vibrational plus E
rotational plus E electronic. It's not showing, I don't know why. Okay. Translational energy is not quantized, hence it is negligible. Translation energy we will compare pannad. So this is equal to E vibration plus E rotational plus E electronic. That is what is I shown here. In a energy level, when we take itself, we have seen what we have seen: electronic energy level higher, next vibrational, next. So we can write E, this is higher than E vibrational, this is higher than E rotational. Okay. Thus, energy transitions may occur at different regions of electromagnetic radiation. So, നമ്മൾ വന്ന് radiation ഇതിൽ pass பண்ணும்போது maybe this transition can take place when the energy is equal to difference between this. ഇതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണേൽ ലെസ് എനർജി ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ വേണം നെക്സ്റ്റ്. സോ EMR റേഡിയേഷന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇருக்கு. അതിൽ വന്ന് which is providing the energy exactly, that will be constituting transition between electronic energy level. This one, it will be another type of radiation. This will be another type. So adine base panni there are different types of spectroscopy. Okay. So the main types are nuclear magnetic spectroscopy, electron spin spectroscopy, pure rotation spectroscopy, infrared spectroscopy, electronic spectroscopy and Raman spectroscopy. In nuclear magnetic resonance spectroscopy, electromagnetic radiation interact with the nuclear spin of the molecule. ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പിന്നിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ പാസ് பண்ணும்போது ഈ റേഡിയേഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട്. ഒരു തിങ് സ്പിന്നിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ஸோ வாட் ஹேப்பன், ഈ റേഡിയേഷൻ വന്ന് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് பண்ணி அங்கே சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து we use to measure, that is what is known as nuclear magnetic resonance spectroscopy. Okay, இதில் வந்து nuclear spin and energy of interaction will be 5 to 100 megahertz frequency. 5 to 100 megahertz ആയിരിക്കും. So what is the radiation used is radio frequency. Nuclear spin resonance principle வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணணும்னு வச்சா, இந்த நியூக்ளியை வந்து எப்படி இட் வில் பி ஸ்பின்னிங், அது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டெவலப் பண்ணும். இனி ஒரு அப்ளைட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் നമ്മൾ അപ്ലൈ பண்ணும். അപ്ലൈ பண்ணும்போது വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ന്യൂക്ലിയ വന്ന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകും. ഒന്ന് വന്ന് പാരലലായിട്ട് ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്, ഒന്ന് ആൻറ്റി പാരലലായിട്ട് இருக்கும். ഓക്കെ. ஸோ இதில் எனர்ஜி லெவல் வந்து இப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும். മോളിക്യൂൾസ് വന്ന് വിൽ ട്രൈ ടു ബി പാരലായിട്ടുള്ളതിന് ലെസ് എനർജി ആയിരിക്കും. ஸோ മോളിക്യൂൾ വന്ന് എപ്പോഴുമേ വന്ന് ட்ரை டு ரெஸ்ட் த லோவஸ்ட் எனர்ஜி. അപ്പം நிறைய മോളിക്യൂൾസ് இங்கே இருக்கும். நவ் வாட் வி டூ இஸ், நம்ம ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பெண்ட் பண்ணும். ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷன் EMR ரேடியேஷன் அலோவ் பண்ணும்போது இந்த மாலிக்யூல் இங்கேருந்து இட் வில் கோ டு த ஹையர் எனர்ஜி. ஸோ அங்கே 2 ப்ராசஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி லெவலில் ரெண்டாയിട്ട് ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வில் பி சிட்டிங் இன் த லோவர் எனர்ஜி லெவல். நெக்ஸ்ட் ஒரு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கும்போது அதை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இட் வில் கோ டு த ஹையர் எனர்ஜி. So and the transition we used to study. It's a very beautiful tool for determining the structure of organic compounds. And the next one is electron spin resonance. இதே மாதிரி electronum ஒரு charge particle move spinning on its own axis. So that will also produce a magnetic field. So இதே மாதிரி നമ്മൾ വന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്ത് അത് എനർജീനെ ഡിവൈഡ് பண்ணிட்டு വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ ലോവസ്റ്റ് ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽ. ഇലക്ട്രോണിക് സ്പിൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ട്രാൻസിഷൻ occur in the spin energy levels. It is order of 2000 to 336,000 megahertz. So radiation used is microwave radiation. It was limited than this will only give by the molecules having an unpaired electron. all mattum thaan tharu, ella molecules um tharadu.
In pure rotational spectroscopy, in rotational spectroscopy, transitions are observed in the rotational energy level of a molecule with a permanent dipole. For example, H2 എടുത്താൽ it doesn't have a dipole. അത് വന്ന് rotational spectroscopy കാട്ടാതെ. But HCl എടുത്താൽ, what is dipole? രണ്ട് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആറ്റംസ് ലിങ്ക് பண்ணும்போது the more electronegative atom will pull the electron towards it. As a result, two poles will be developed. This is positive charge. This will be slightly negative charge. This two poles, dipole. So, that moment then what we call it as dipole moment. So, இப்படி உள்ள molecules மட்டும்தான் it will give rotational spectroscopy. Okay. And it is of the order 1 to 100 centimeter inverse. Microwave is the radiation used. In infrared spectroscopy, the transition are observed in the vibrational energy levels of the molecule. Molecular vibrational energy level. Radiation used is IR. Involved is 200 to 400 centimeter inverse. Next one is Raman spectroscopy. Raman spectroscopy is absorption spectroscopy. It is scattering. ഒരു മോളിക്യൂളിനെ when we EMR റേഡിയേഷൻ പാസ് பண்ணும்போது ഇത് സ്കാറ്റർ ആകാം இப்படி പല ഡയറക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, യു ഇമാജിൻ വി ഹാവ് എ ഗെയിം ഇസ് ഇറ്റ് 7 ടൈൽസ് 7 ടൈൽസ് അറേഞ്ച് பண்ணி வச்சுட்டு we used to hit with a ball. അപ്പോൾ അത് tiles will go to the different places. The ball hit panni adu move agum. So what is our intention? We have to keep it again and again back in the same position. So adhe madiri inge vandu nammal radiation vandu oru particle nature irukku. Adu oru metal aayittu hit பண்ணும்போது what happened, இது vandu chidaripo. So that studies we do it Raman spectroscopy. Raman spectroscopy we should be very proud because it has been invented by the great C.V. Raman. He did it as a part of his വീടിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ച് it has done, and again Tata and all has helped him, and it has converted into a very big institute, Indian Institute of Science. That is the biggest or highest organization for science in India. So when you go for the higher studies and all, let you able to be either do research there or you at least once you visit there. Okay, so you can see what are the facilities available, how a single person's determination only has made it to such a big institute. And he only discovered, he got Nobel Prize and all, okay, for this Raman scattering, and it is in the 12,500 to 2,500 centimeter inverse, that is visible region. In electronic spectroscopy, that is a spectroscopy where transitions occur in the electronic energy levels of the molecule. N1 to N2 transitions occur. Okay, so radiation involved, what is needed is ultraviolet and visible. That we will be using. And 12,500 to 66,500 centimeter inverse is the radiation needed. So this is the basics of spectroscopy. Next class onwards we'll go to the types of spectroscopy. So we have 3: rotational, electronic and IR. Okay, so before going into that, you have to know the basics very thoroughly. Spectroscopy is one of the techniques which you will be using throughout your study process. ungal vanna chemistry le higher studies poi and the field nikkuvanele, it is all very important you should know the spectroscopy. So in the basics purinjathan you can go for the higher one. Spectroscopic technique than or molecule structure determine pannan we used to use it. Okay, so the theory basic for exam by heart panada, understand the concept thoroughly. If you are not understanding, you contact me. Personally we are not meeting, so I don't know how much it is reaching to you. Please understand the concepts and go ahead. That is why I spent 3 or 4 days for the basic itself, again and again saying the same thing. You should understand the concept,
then we go to the different spectroscopies. Okay, for today this is enough. Thank you.